లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే మూమెంట్స్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పినాం. సారీ, మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పుకున్నాం మనం. సో మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫంక్షన్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందండి. సో వన్స్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ is existed for the normal distribution, for any distribution, so you can draw the moments from the distribution. కానీ ఇక్కడ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే సిమెట్రికల్ కాబట్టి అది మనం సపరేట్ గా ఈవెన్ ఆడ్ మూమెంట్స్ ని సపరేట్ గా డిరైవ్ చేసుకుంటే, ఈవెన్ మూమెంట్స్ ని ఆడ్ మూమెంట్స్ ని డిరైవ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. మూమెంట్స్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఫస్ట్ ఆడ్ మూమెంట్స్ తీసుకుందాం. ఆడ్ ఆర్డర్ మూమెంట్స్ అబౌట్ మీన్. అబౌట్ మీన్ అంటే మనకు డాష్ రాదు, జస్ట్ మ్యూ ఆర్ వస్తుంది. మ్యూ ఆర్ డాష్ అంటే అబౌట్ ఇట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మీన్, అంటే మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మ్యూ ఆర్ అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నన్ను ఆడ్ మూమెంట్స్ కాబట్టి మ్యూ 2n + 1 అనుకుంటుంది. సో n is equal to 0, 1, 2, anything you can take, that will comes your odd number only. So that is -∞ to +∞ x minus mu whole power 2n + 1 f of x dx as per the definition. So mu n or mu r is equal to expectation of x power r, that is integral -∞ to +∞ x power r f of x dx. It's mu r dash. If it is a mu r, it is integral -∞ to +∞ x minus x bar whole power r f of x dx, right? f of x dx. Okay, so ఇక్కడ x minus mu whole power 2n + 1 మనం ఇప్పుడు ఏం రాసుకుంటామంటే f of x మనకు తెలుసు. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 1/σ√2π e power -1/2 x minus mu/σ whole square. ఓకే, ఇది మనకు f of x. సో f of x ని ఇక్కడ వేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా మనం కాన్స్టెంట్ బయటికి రాసేయచ్చు. 1/σ√2π ఇంటెగ్రల్ -∞ to +∞ x minus mu whole power 2n + 1 e power -1/2 x minus mu/σ whole square. So you can put z is equal to x minus mu/σ. This implies x minus mu is equal to z sigma. X is equal to z sigma plus mu. So dx is equal to sigma dz. So limits will be hold as usual because it's -∞ to +∞ for both z and mu. So therefore mu 2n + 1 will be written as, the dx. So dx will be written as sigma dz. So sigma will cancel. Directly I can write 1/√2π integral -∞ to +∞ x minus mu. How I can write? Z sigma whole power 2n + 1 e power this x minus mu/σ. What you can write? Z. So minus z²/2 dz. సో ఇక్కడ మీరు నీట్ గా గమనిస్తే సిగ్మా పవర్ 2n + 1 అని బయటికి రాసి, ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, √2π ఇంటెగ్రల్ -∞ to +∞ z పవర్ 2n + 1 e పవర్ -z²/2 dz. సో ఇది ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది మనకి? ఇది ఫంక్షన్ z పవర్ 2n + 1. సో the integrand z power 2n + 1 e power -z²/2 is
odd function of z. Odd function of z. So this will be 0, right? Odd function manaku 0 అవుతుంది. So all odd ordered moments of normal distribution will be 0. So coming to the even number ఎలా రాసుకుంటాం? instead of mu 2n plus 1, I can write mu 2n. That is even ordered moments. Okay, mu 2n is equal to integral minus infinity to plus infinity x minus mu whole power 2n f of x dx, right? So this is direct ga రాసుకుంటాను 1 by sigma root 2 pi integral minus infinity to plus infinity x minus mu whole power 2n e power minus 1 by 2 x minus mu by sigma whole square dx. యాజ్ యూజువల్ పైన మనం అనుకున్నట్లు z is equal to x minus mu by sigma అలా అనుకుంటే దీన్ని ఎక్కడ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? ఇన్ z 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity z power 2n e power minus z square by 2 dz. You can write here by taking z is equal to x minus mu by sigma. So once it has been converted, then I can write sigma z. Okay, so sigma power 2n by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity z power 2n e power minus z square by 2 dz. So దీన్ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చా? 2 sigma power 2n by root 2 pi integral 0 to infinity. So minus infinity to plus infinity. Then 2 into integral 0 to minus infinity plus infinity రాసుకోవచ్చా? సో అలా రాసుకున్నప్పుడు సో 0 to infinity z power 2n e power minus z square by 2 dz. సో ఇక్కడ put z square by 2 is equal to t. So z square is equal to 2t. So z is equal to under root 2t, so that dz is equal to 1 by root 2t dt. Okay, so మనకి ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? 2 into sigma power 2n by root 2 pi integral 0 to infinity 2t power n e power minus t dt by under root 2t. So root 2 and 2, this will be cancelled. So this will be ఈ 2 power n ఉంది కదా, ఈ 2 power n మనం బయటకు రాసుకుంటే 2 power n sigma power 2n divides by root pi integral 0 to infinity e power minus t. So t power minus 1 by t power n by 2 here, t power 1 by 2 e power minus t or t power n. So I can write t power n minus half dt. సో ఈ హాఫ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కింద నుంచి వచ్చింది. మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి పైకి వెళ్తే మైనస్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని 2 power n sigma power 2n by root pi integral 0 to infinity e power minus t. Can I write the t power n plus half minus 1 dt. ఇది ఫంక్షన్ ఏమైంది అప్పుడు మనకు? 0 to infinity e power minus x power n minus 1 dx. ఏం ఫంక్షన్ ఇది? టూ power n sigma power 2n under root pi
మీకు గుర్తుందా? గుర్తుంటుంది. ఇంటెగ్రల్ 0 to infinity e power minus x power n minus 1 dx. ఏమవుతుంది ఇది? గామా ఆఫ్ ఇదేముందో అదవుతుంది. గామా ఫంక్షన్ గుర్తుంటే ఓకే, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తానంటే ఇక్కడ నేను గామా ఆఫ్ n మైనస్ 1, n ప్లేస్ లో మనకి ఏముంది? n ప్లస్ హాఫ్ ఉంది. ఇదేంటిది మనకి? ఇది మ్యూ 2n. సో చేంజింగ్ n to n minus 1, we get mu 2n minus 2 is equal to 2 power n minus 1 sigma power 2n minus 2 by root pi gamma of n minus half. n minus 1 plus half, it will be n minus half. Okay. Let divides with mu 2n by mu 2n minus 2 is equal to mu 2n ఏముంది మనకి? ఇది 2 power n sigma power 2n under root pi into gamma of n plus half. సో నేను ఇవన్నీ డివైడ్ చేసి ఏమొస్తుంది నాకు ఇక్కడ? 2 sigma square gamma of n plus half by gamma of n minus half. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు నేను? సింపుల్ గా 2 sigma square n minus half. ఎందుకంటే gamma r, I can write r minus 1 gamma r minus 1. అదే gamma of n will write n minus 1 into gamma n minus 1. మీకు గుర్తుంది, we know that. సో ఇక్కడ ఏమైంది? mu 2n is equal to sigma square 2n minus 1 mu 2n minus. Okay, so this will be called as the recurrence relation. Recurrence relation for the moments. For the moments of normal distribution. ఓకే. సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకు నిన్న ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాము మనం, అదే ప్రూఫ్. ఆల్ ఈవెన్ ఆడ్ ఆర్డర్ మూవ్మెంట్స్ మనకు 0 అయిపోయినాయి. ఈవెన్ మూవ్మెంట్స్ మ్యూటీ అని మనం 1 into 3 into 5 into and so on 2n minus 1 sigma 4 2n అని రాసుకున్నాం కదా. అది ఎలా వస్తుందంటే ఫ్రమ్ ది అబోవ్ రిలేషన్. ఏది రిలేషన్? ఇది మనకు మ్యూ 2n మనకేమొచ్చి 2n minus 1 into sigma square mu 2n minus 2 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే 2n minus 1 sigma square into 2n minus 3 sigma square mu 2n minus 4. ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 2n minus 1 sigma square 2n minus 3 sigma square 2n minus 5 2n minus 5 sigma square into mu 2n minus 6. So and so on. ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ? 2n minus 1 sigma square 2n minus 3
sigma square 2n minus 5 sigma square and so on 3 sigma square 1 sigma square 1 into mu naught. Mu naught మనకి ఏంటి 1. Mu naught is equal to 1. So mu 2n, how I can write? 1 into 3 into 5 into and so on 2n minus 1 sigma power 2n. So this is the relation or even moments of normal distribution. Yesterday whatever we have discussed on a problem based on this proof only. Next manaku area property of normal distribution. Area property of normal distribution. సో ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ప్రాపర్టీ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ నుంచే ప్రాబ్లమ్స్ దీని నుంచే సాల్వ్ చేస్తాం జనరల్ గా. సో లెట్ బి ఇఫ్ x follows normal distribution mu comma sigma square, then the probability that a random value of x, the random value of x, random value will lie between x is equal to mu and x is equal to x1. Let it be. It is given by, I can write probability of mu is less than x is less than x1. How I can write? Integral mu to x1 f of x dx. ఇలాగే రాయొచ్చా? దీని నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి f(x) is నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి మనం రాయొచ్చు దీన్ని 1/σ√2 π ఇంటెగ్రల్ mu to x1 e power -1/2 x minus mu by sigma whole square dx. Okay, సేమ్ ఇంతకు ముందు తీసుకున్నట్లు x minus mu by sigma is equal to z అయితే that is x minus mu is equal to z sigma. When x is equal to mu, when x is equal to mu, z is equal to 0, and when x is equal to x1, z is equal to x1 minus mu by sigma. Let it be, this I can take as z1, small z1. Okay, now my limits, instead of you can write probability of mu is less than x is less than x1. I can write probability of 0 is less than z is less than z1. Okay, అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవాలి దీన్ని 1/√2 π ఇంటెగ్రల్ 0 to z1 e power minus z²/2 dz. సో దీన్ని సింపుల్ గా ఏం రాస్తానంటే ఇంటెగ్రల్ 0 to z1 లెట్ బి phi of z dz. ఇదంతే కదా, e power minus z²/2 dz 1/√2 π ఎంటర్ మనకు phi of z. మీకు గుర్తుందా? Capital phi of z will be 1/√2 π e power minus z²/2. Z is lies between -infinity to +infinity. But ఇక్కడ 0 to z1, but limits has been changed here. లిమిట్స్ వస్తే చేంజ్ అయింది మనం. ది ఇంటెగ్రల్ ఇక్కడ మనం రాసుకునేది ఏది? ద ఇంటెగ్రల్ దట్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ 0 to
z1 phi of z dz is known as normal probability integral, and it gives the area under the standard normal curve between z is equal to 0 and z1. Normal curve z is equal to 0 and z1. సో ఎంత మనకు ఏరియా ప్రాపర్టీ మనకు ల్యాండ్ అంటే ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఎంత ఉంటుందని చెప్పడానికి ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సో ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకుందాం, బెల్ షేప్డ్ కర్వ్. మీరు నీట్గా వేయండి బెల్ షేప్డ్ కర్వ్, దీంట్లో సరిగ్గా రాదు. సే పీక్ వాల్యూ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో సిమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ చెప్పుకునేటప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ దగ్గర ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మీను మీడియన్ 3 ఈక్వల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి పీక్ వాల్యూ మనకు అదే మీన్ అనుకుంటాం. సే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా, అంటే ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ సిగ్మా. సో ఇట్ ఈస్ మ్యూ మైనస్ సిగ్మా, మ్యూ మైనస్ 2 సిగ్మా, మ్యూ మైనస్ 3 సిగ్మా, mu plus 2 sigma, mu plus 3 sigma. Just I am writing only for sigma limits. So ఇలా అయితే మనకు ఇదేం రావచ్చు ఇక్కడ x is equal to mu అయితే z is equal to ఏమవుతుంది 0. సో ఇక్కడ z is equal to -1, z is equal to -2, z is equal to -3, z is equal to 2, sorry 1 sigma, right? Sorry, z is equal to 1, z is equal to 2, z is equal to 3. Okay. In particular case, if you take, in particular case, that is probability of mu minus sigma is less than x is less than mu plus sigma. That is integral mu minus sigma mu plus sigma f of x dx by converting z is equal to x minus mu by sigma. This integral will be converted as this one, probability of -1 less than z is less than +1 is equal to integral -1 to 1 phi of z dz. దీన్ని నేను ఇలా రాసుకోవచ్చా, -1 to 1 ని 2 into integral 0 to 1 phi of z dz. యాక్చువల్గా phi of z ఇవి టేబుల్స్ ఉంటాయి జనరల్ మనకు, దాన్ని ఏమంటామంటే ఈ 0 to 1 phi of z dz ని స్టాండర్డ్ నార్మల్ టేబుల్లో తీసుకుంటే, నార్మల్ టేబుల్లో తీసుకుంటే దాని వాల్యూ ఎంత ఉందంటే 0.3413. సో దిస్ విల్ బి 0.6826. అంటే జెడ్ వాల్యూ -1 నుంచి 1 లేదా సిగ్మా నుంచి సిగ్మా నుంచి ప్లస్ సిగ్మా, అంటే మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా, మ్యూ మైనస్ సిగ్మా ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ వేరియంట్. మన ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఎంత ఉంటుందంటే 68.26. వాట్ డస్ దట్ మీన్ 68.26? ఇదంతా దిస్ ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ ఇన్ ద లిమిట్స్ బిట్వీన్ mu minus sigma to mu plus sigma or -1 to 1. 68.26. 68.26. If you take this one, including this 68 point, means that mu minus 2 sigma to mu plus 2 sigma, then మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, probability of mu minus 2 sigma is less than x is less than mu plus 2 sigma. That is probability of -2 less than z is less than +2. That I can write integral -2 to 2 phi of z dz
Again same, 2 into integral 0 to 2 phi of z dz, that is 2 into 0.4772, that is 0.9544. That is probability of -2 less than z is less than 2, or mu minus 2 sigma to mu plus 2 sigma of your random variable x. 3 sigma కూడా అలాగే సింపుల్ గా రాసేస్తాను నేను ఇక్కడ. mu minus 3 sigma is less than x is less than mu plus 3 sigma is nothing but probability of -3 less than z is less than plus 3. You can get 0.9973. 9973. For example, mu plus or minus 3 sigma అనుకుందాం. Your normal variable x, random variable x lies between mu plus or minus 3 sigma అనుకుంటే, సో దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, దీన్ని ఇలాగే probability of x minus mu modulus is greater than 3 sigma, that is probability of mod z is greater than 3. Can I write this one? 1 minus probability of mod z is less than 3, that is 1 minus probability of, greater than, it is less than 1 minus, then I can write 1 minus 0.9973. This will be 0.0027, because we know that 1 minus, how we can write, because total probability will be equal to 1. Some remarks will be written here. You can, first one, total area of the normal probability will be unity, that is integral minus infinity to plus infinity f of x dx is equal to integral minus infinity to plus infinity phi of z dz is equal to unity. Okay, so now you might have heard that error function. Error function. How you can derive the error function? If x follows, your x follows normal distribution 0 comma sigma square, 0 comma sigma square, then f of x is equal to 1 by sigma root 2 pi x is, mu is equal to 0, right? So directly e power minus x square by 2 sigma square. So put h square is equal to 1 by 2 sigma square. Then how we can write this one? F of x is equal to h by root pi e power minus h square x square. Let you can take a random variable, a random value of the variate lies between plus or minus x, let it be. Okay, let the probability that a random value lies between plus or minus x. How we can write this one? That is capital P is equal to, let be, integral minus x to x f of x dx. Okay, so this will be h by root pi integral minus x to x e power minus x square dx. సో దీన్ని నేను ఏం రాసుకుంటానంటే 2h by root pi
integral 0 to x e power minus h square x square dx. Let me, if I write this one, 2 by root pi integral 0 to x e power minus h square x square h dx. Okay, so taking phi of y is equal to 2 by root pi integral 0 to y e power minus y square dy. So let me, this is some function name as star. So the star will be written as p is equal to xi of hx will be 2 by root pi integral 0 to x e power minus h square h dx, where the function phi of y is known as the error function, is of the fundamental importance of theory of the errors in astronomy. Just you can just say error function. Okay, so what is the importance of normal distribution is, sir, large samples, all distributions మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లే ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లార్జ్ శాంపుల్స్ తీసుకుంటే అంటే యాజ్ n tends to infinity అయితే ఎవ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో మనకు లిమిట్స్ మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాము. దట్ ఈస్ ఏమని, if x follows normal distribution mu comma sigma square, x follows normal distribution mu comma sigma square, then probability of mu minus 3 sigma is less than x is less than mu plus 3 sigma, ఇది 0.9973. This implies I can write probability of minus 3 is less than z is less than plus 3 9973. Again I can write probability of mod z is less than 3, that is 0.9973, or probability of mod z is greater than 3 will be 0.0027. This is the area property of normal distribution on the basis of entire large sample. శాంపుల్ స్టాటిస్టిక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, మరి శాంపుల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏమైనా అంటే శాంపుల్ మీన్, శాంపుల్ వేరియన్స్, వాటి మీద ఏదైనా శాంపుల్ స్టాటిస్టిక్స్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, నార్మాలిటీ ఫర్ లార్జ్ శాంపుల్స్ మనం నార్మల్ కర్వ్ నుంచే మనం అదే డిరైవ్ చేసి ఉంటాం. అంటే మీనింగ్ ఏమంటే ఎంటైర్ థియరీ ఆఫ్ స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్. స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్ మనం అంటే టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్ చెప్పేటప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఈ జెడ్ కై స్క్వేర్ ఎఫ్ ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఎగ్జాక్ట్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఇది స్మాల్ శాంపుల్, ఇవి శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కాబట్టి శాంపుల్ మనం ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేసి ఉంటాము, పాపులేషన్ నుంచి డ్రా చేసి ఉంటాం. సో పాపులేషన్ డ్రా చేసినంటే ఈ డజన్, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం నార్మల్ పాపులేషన్ నుంచి మనం డ్రా చేసి ఉంటామని మీనింగ్. సో ఆటోమేటిక్ గా నార్మల్ నుంచి డ్రా చేసాం కాబట్టి ఇది లార్జ్ శాంపుల్స్ కి ఆటోమేటిక్ గా ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది. ఎవ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలోస్ నార్మల్ అగైన్. Okay, so today I have some other work, so that's why I'm going to stop today by this. If you have any doubt today's class, please let me know. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఏంటండి? అర్థమైంది సార్. ఓకే ఓకే.